Hello everyone. In this class we will be discussing about computer network types. Okay na? అసలు computer network అంటే ఏంటి? A group of computers which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is known as computer network. Okay na? మనకి ARPANET అని ఒకటి ఉంటుంది. Advanced Research Projects Agency Network అన్నమాట. So it is the first computer network. So these computer networks are basically classified into local area network LAN, metropolitan area network MAN, and wide area network WAN అన్నమాట. ఓకేనా? So first let's discuss about local area network. As the name implies, local అంటే restricted to limited area అని. That is, a small network is said to be a local area network అన్నమాట. It interconnects computer within a limited area such as a residence, school, lab, university campus or any office building. For example, ఒక network లో ఒక 100 computers ఉన్నాయనుకోండి, and this is a school network suppose. So each of these computers are connected to each other with the help of a switch. So we can say this network is local area network. ఎందుకంటే ఈ నెట్వర్క్ లో అన్ని కంప్యూటర్స్ కూడా ఇంటర్నల్ గా దే కెన్ కమ్యూనికేట్ కదా. And we can set up this local area network in two ways. So first one is wired and second one is wireless LAN. ఈ wired LAN లో ఏం చేస్తామంటే we have cables అన్నమాట. Okay, and examples for wired LAN include Ethernet. Okay, and the devices that can be used in wired LAN are switches and hubs అన్నమాట. ఈ స్విచెస్ హబ్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వచ్చే క్లాసెస్ లో ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. And Wi-Fi is another example for wireless LAN. Okay na? The metropolitan area network MAN అన్నమాట. It is a computer network that interconnects users with computer resources in a geographic region of a size of metropolitan area. అంటే ఒక సిటీ ఏరియా అన్నమాట. Generally 5 to 50 kilometers in range. Okay na? Suppose ఒక సిటీలో 2 branches ఉన్నాయనుకోండి. These 2 branches are somehow connected to each other కదా. దీన్నే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, these are 2 local area networks and these 2 local area networks are connected to each other in a city. Okay. The devices involved in metropolitan area network are switches and hubs. These are used for establishing a local area network. And to connect these 2 local area networks, we need routers and bridges. Okay na? మనకి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో మినిమం 2 లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉండాలి కాబట్టి దీస్ 2 ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ యూజింగ్ ఏ రౌటర్ ఆర్ బ్రిడ్జ్. ఓకేనా? సపోజ్ ఒక సిటీలో ఒక సూపర్ మార్కెట్ కి 4 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయనుకోండి, అండ్ కంప్యూటర్ ఇన్ 1 సూపర్ మార్కెట్ బ్రాంచ్ విల్ బీ ఇన్ 1 లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ కదా. సో there are total 4 local area networks and these supermarkets should communicate with each other కదా. ఎందుకంటే సపోజ్ ఒక బ్రాంచ్ లో ఏదన్నా ఒక ఐటమ్ లేకపోతే ఇంకో బ్రాంచ్ తో మాట్లాడి చెప్తారు కదా. సో కమ్యూనికేషన్ అన్నది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ డన్ యూజింగ్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఓకేనా? అండ్ దీస్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ బట్ కంపారిటివ్లీ స్మాలర్ దెన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. సరేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మ్యాన్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ దట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఓవర్ ఏ లార్జ్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా ఫర్ ది ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. అసలు టెలికమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ మనకి మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో 2 or more LANs within a city are connected కదా, and they are communicated. అలాగే మనకి వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో 2 or more local area networks within a country will be communicated అన్నమాట. అక్కడ సిటీ, ఇక్కడ కంట్రీ, అంటే జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా అన్నది పెరుగుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ది డివైజెస్ వి యూజ్ ఇన్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ ఆల్ ది ఎండ్ డివైజెస్ అండ్ ది ఇంటర్మీడియటరీ డివైజెస్. ఓకేనా? సపోజ్ మనకి ఒక 2 లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి హైదరాబాద్ లో ఉంది, ఇంకోటి ఢిల్లీలో ఉంది. And these are separated by very large geographic area కదా.
And communication between these two LANs is possible only through wide area network. Okay na? ఇంటర్నెట్ ఈజ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఎందుకంటే మనకి ఈ మొత్తం వరల్డ్ లో చాలా లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, అలాగే చాలా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, అలాగే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న అన్ని కూడా కనెక్ట్ అవి ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ కంట్రీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ యూజింగ్ దీస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ పాన్ అంటే పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్. It is a network that connects devices within a personal workspace, typically within a range of 10 to 15 meters అన్నమాట. అంటే ఒక పర్సన్ చుట్టూ డివైజెస్ ని కనెక్ట్ చేయడం అన్నమాట. It can be wired or wireless and these are used to connect devices like computers కానీ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ or any other personal devices. ఓకేనా? సో వైడ్ ప్యాన్ లో మనకి వైర్స్ కేబుల్స్ యూజ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తాం లైక్ యూఎస్బి. అండ్ వైర్లెస్ ప్యాన్ దాన్ని WPN అంటాం. ఇట్ యూజెస్ వైర్లెస్ టెక్నాలజీ టు కనెక్ట్ డివైజెస్ లైక్ బ్లూటూత్ కానీ వైఫై కానీ. ఓకేనా? అండ్ దీస్ పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఆర్ ఆఫెన్ యూస్డ్ ఇన్ హోమ్ ఆఫీసెస్ and can be used to share the data or resources or any applications between the devices. Okay na? While these PANs cannot connect directly to the internet, a device within a personal area network can connect to local area network, then it can be connected to internet అన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకి లాస్ట్ వన్ ఏంటి? CAN అంటే క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్. It is a computer network that connects multiple LANs within a limited geographic area అన్నమాట. And these are typically used in education or corporate campuses like universities కానీ స్కూల్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ రీసెర్చ్ ఫెసిలిటీస్ లో కానీ యూజ్ చేస్తారనమాట క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ అన్నది. సో దీస్ క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ ఆర్ లార్జర్ దెన్ LANs అండ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్స్, బట్ దే ఆర్ కంపేరిటివ్లీ స్మాలర్ దెన్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అండ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్స్ అనమాట. So these are usually connected using Ethernet or any fiber optics to provide high speed and reliability. Okay na? So మనకి వైడ్ అండ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ అని ఉంటాయి. As we discussed, computer networks can be wide or wireless కదా. Network communication happens over physical or any wired connection మామూలుగా అయితే. సో మనకి ల్యాండ్ లో కంప్యూటర్ కానీ సిస్టమ్ కానీ at some point it should be physically connected to another system in order to communicate కదా. And it can be using wires or cables. Okay, so Ethernet is a family of standards for how physical network connection is made in local area networks and wide area networks అన్నమాట. And this Ethernet is defined in IEEE 802.3 family of standards. Okay na? Wireless technologies allow computers and other devices to communicate with the device wirelessly by using radio frequencies అన్నమాట. ఇక్కడ టెక్నాలజీ ఏంటంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ is Wi-Fi. Wi-Fi is family of wireless network protocols used for wireless communication. Okay na? So the most common standard is the IEEE 802.11 family of standards, which defines the standard for wireless Ethernet అన్నమాట. These standards are what allow the use of wireless technology within the local area networks. So this is referred to as WLAN. A common example of this is connecting to a wireless router on your home network or a wireless access point to connect to an organization's wireless network అన్నమాట. So depending on the architecture of the network, Wi-Fi devices can connect to internet via WLAN and a wireless access point. Wireless networks will use a service set identifier SSID అంటాం కదా as the name of a network. So this SSID allows devices to connect to and be part of same wireless network. Okay na? So this is all about computer networks. అందులో మనకి వైడ్ ఉంటాయి, వైర్లెస్ ఉంటాయి. మనకి మెయిన్గా 3 కేటగిరీస్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఓకేనా?
So let's meet again next class. Hello everyone. In this class we'll be discussing about system addresses. మనకి కంప్యూటర్స్కి కానీ నెట్వర్క్ కనెక్టెడ్ సిస్టమ్స్కి కానీ కొన్ని అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో దే విల్ యాక్ట్ యాజ్ లేబుల్స్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్ ఆన్ ది నెట్వర్క్ అండ్ ది ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో దిస్ హెల్ప్స్ టు ఎన్ష్యూర్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ దట్ ఈస్ డెలివర్డ్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ డెస్టినేషన్. ఓకేనా? అంటే మన ఇంటికి ఏమైనా డెలివరీకి ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే సిస్టమ్స్కి కూడా ఈ సిస్టమ్ అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ టూ types of addresses. One is MAC address and other one is IP address. Okay na? Coming to MAC address, it is media access control. So these addresses are like unique serial numbers that are assigned to the network interface of the computing devices anamata. So these are uniquely identified devices on the same LAN. So దీన్నే మనం ఫిజికల్ అడ్రస్ ఆర్ హార్డ్వేర్ అడ్రస్ కూడా అంటాం. ఎందుకంటే these are assigned to the device's physical network interface hardware. సో ఒక నెట్వర్క్లో మ్యాక్ అడ్రసెస్ అనేవి యూనిక్గా ఉంటే మనకి ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో దే ఆర్ 48-bit addresses made up of 12 hexadecimal digits. So the first half of the address indicates the manufacturer of the network interface hardware as a manufacturer ID, while the last half is the device identifier అనమాట. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి, ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏమో వచ్చేది, లాస్ట్ హాఫ్ ఏమో డివైస్ ఐడెంటిఫైయర్ కింద యూజ్ అవుతుంది. దీస్ MAC addresses are used in data link layer, that is layer 2 of the OSI model. Okay. Next one ఏంటి, IP addressing. So these are used for identifying the devices for the purpose of routing traffic on LAN such as internet. Okay. దీన్నే మనం లాజికల్ అడ్రస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ అడ్రస్ కానీ అంటాం, as it is the virtual address that is not hard coded into the hardware like a MAC. సో ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ని మనం స్టాటికల్గా ఆర్ డైనమికల్గా కూడా అసైన్ చేయొచ్చు అనమాట. స్టాటికల్గా అంటే దే ఆర్ మాన్యువల్లీ కాన్ఫిగర్డ్ ఆన్ ది డివైస్ బై ది నెట్వర్క్ అడ్మిన్. డైనమికల్గా అంటే దే ఆర్ ఆటోమేటికలీ అసైన్డ్ ఫ్రమ్ ది పూల్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ యూజింగ్ ది డిహెచ్సిపి ప్రోటోకాల్, అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఓకే. సో అండ్ దీస్ ఐపీ అడ్రసెస్ కెన్ బి పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. పబ్లిక్ అంటే దే కెన్ బి రౌటెడ్ ఓవర్ ది ఇంటర్నెట్. ప్రైవేట్ అంటే దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్స్ లైక్ ల్యాన్ అనమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రస్కి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. These IPv4 addresses are assigned in the network layer of the OSI model. Okay. So this is about system addresses.